organization. Microfinance organization wanapokuja wanatuambia to save 10% ndio tupatie mkopo. Just imagine kwa hesabu yako ndogo ndogo umeweka shilingi 20,000 ndio upate 100. Hiyo ni kumaanisha kwamba unapatiwa shilingi 80,000. Hii 80,000 ukilipa kimkopo utalipa shilingi 1,120. Tangu lini 80,000 ikatengeneza faida ya 1,120? Hapo naona kuna ukora. Point number 4, kama inawezekana tupatiwe mataa kwenye vijiji ndogo ndogo. Hii mataa ya security. Ndiposa tuwe na ule uchumi ya 7/24. Tunaweza fanya kazi hata usiku. Kitu ya pili, tutapata usalama. Hii ni kumaanisha kwamba penye panataa pana security. Nafikiri pointi zangu zinaishia pale. Asante, makofi. Kuna pointi moja nimesahau, tafadhali. Pointi moja tu tafadhali. Pointi ya 5. Nilikuwa naomba kama inawezekana hizi mashini za kuchuna chai simewanyima vijana wetu kazi kabisa na kuharibu uchumi. Kwa mfano, ukitembea katika Timberlet, kusema ukweli hakuna biashara inaendelea pale. Vijana wamezubaa, hawafanyi kazi, mashini ndio zinachuna chai. Ukienda kuuzia mtu mwa duka, kama ni mimi huwa na supply vitu za duka, nikifika pale wakati hakukuwa na mashini nilikuwa nauza shilingi 20,000. Saa hii napata shilingi 3,000. Ule vijana wakihangaika, hata sisi wafanyi biashara tunahangaika. Asante, asante. Thank you so much. Karibu mama mboga, na useme jina yako. Mgeni wetu wa siku ya leo, Honorable Gachagua. Mimi nimesimama kama mama mboga. Nimesimama kama mama mboga. Mimi kwa majina naitwa Chebetrosa. Nimesimama kama mama mboga. Sisi mama mboga tunaomba serikali yetu. Nashukuru kwanza serikali ya Kenya Kwanza kwa sababu ya kututambua kama mama mboga. Nimesimama hapa, sijawahi simama tangu nisaliwe. Nimesimama mbele ya watu, umati ya watu. Sijawahi simama kama mama mboga. Hii ndio real bottom up. Hii ni serikali yetu ya maaslas kama wa mama mboga. Tunaomba naibu wa rais, sisi wa mama wa soko tunaomba tuchengewe soko kubwa ya kisasa yenye tutakuwa na maji ndani, tukue na choo ndani, tukue na manguo, ndio mteja akikuja apate kila kitu hapo ndani. Isikue anakuja hapa anatembea pande hii, anatembea pande ile, tukue pamoja kwa soko moja. Iwa hata na orofa 3 ama 4. Naibu wa rais, tunaomba kwa unyenyekevu. Waje nishukuru serikali ya Nandi County kwanza. Tukiongea tuko na soko kubwa hapa. Rais mwenyewe William Samoei Ruto hivi majuzi alikuja akatufungulia. Tunataka tuongezewe ingine na ikiwezekana hata Chepterwoi ijengwe kubwa kama hiyo ya orofa, ijengwe Tindiret, ijengwe Mosop, ijengwe Chesumei. Ndio waweze kuuza vitu yao kwa nafasi inayofaa. Tunaomba ya pili, tenders. Hawa mama wako na ma groups lakini hawana mahali pa kupeleka hiyo mboga. Tunaomba kwa unyenyekevu serikali yetu ya bottom up ya serikali ya Kenya Kwanza tusupply mamboga hata mashule hata mahospitali, tupewe hiyo nafasi sababu tunaweza kusupply hiyo vitu. Tunaona ndege inashuka Kapseret hapa airport yetu, inakuja na mzigo na inaenda bure, si iende na mboga yetu. Tupeleke huko nje saa nje. Ya pili, naibu wa rais, ni mambo na mama mboga wa reserve huko ndani. Tukishikwa mkono hapa mbele nipate penye ninapeleka mboga, hata ule wa reserve mwenye ninaandika kazi atapata kazi. Ninaandika wa kuchuna, ninaandika kapanda, ninaandika mpaka na beba, wakuja kunishukishia sokoni atapata kitu, nimeandika mpaka na revenue. Mtu ya revenue amepata kitu kutoka kwa hiyo mboga. Tukishikwa mkono hapa mbele tutaamuka, sababu tunatafuta kitu tuweka hapa ndani. Hata saa hii nimebeba mboga, nataka tutaongea na wewe baadaye sababu sijaweka kitu leo, nataka niweke kitu kwa mfuko. Sijaweka kitu leo,
Na serikali yetu ya Kenya Kwanza tunataka kitu ya kuweka kwa mfuko. Ya tatu ni mambo na NHIF. Mambo ya NHIF, naibu wa rais, ni balaa. Sisi hatuwezi. Kuna mama anauza sukuma ya shilingi 150. Hata afford kupata hiyo NHIF. Sababu shilingi 500 kurokota au utapata kwa urahisi. Na sasa tutakuwa na shida. Sisi tunanyeshewa, kifua inaoza. Lakini tukienda huko hatuna NHIF. Ni bei kali. Tunataka teremsha bei ya NHIF kuja shilingi 200. Ndio tuweze kila mtu aweze kununua. Aweze kupata NHIF. Hata nikisimama saa hii hapa mimi sina, sababu sina hiyo pesa ya kukata NHIF. Sasa tafadhali tunaomba kwa serikali yetu ya bottom up. Sababu hii serikali ni yangu mimi mama mboga. Na ninataka tunasema tupewe. Tunaamurisha tupewe. Tuteremushiwe. Hii ni serikali yetu. Tujawahi unda serikali nyingine, hii ni yetu. Na tunaamurisha tuteremuke ikuje chini. Mambo ya tarehe tunaomba kwa unyenyekevu. Naibu wa rais, mwezi wa 9 ukiingia, tunaingia mwezi wa 9, tunaanza kazi, tunaingia mwezi wa tarehe 9, mwezi wa 9 tunaanza kazi. Anza na kina mama. Wako na magroup. Asante. Na hawana pesa ya kufanyia biashara. Kuna mama utaona anakimbia kwa barabara akiuza suja ya shilingi 20. Hatuna pesa. Mtupee pesa, teremusha pesa yote ikuje hapa. Wiki tatupea tukawie tufanyie biashara. Kuna wiki hapa. Asante. Atuteremushie tufanyie biashara, tukirudisha na faida ya chini. Sababu hao mama ukiona hapa wamenyamaza, wamekufa na Shylock. Sisi kwisha. Hata hawaoni saa hii news. Hiyo unapewa Shylock leo asubuhi, wanataka jioni. TV yako ulikuwa naye wakati hujaingia kwa Shylock, saa hii hakuna, imeenda. Ukichelewa kidogo wamebeba. Unaeba kidogo, unaenda na saa 3 ya asubuhi hivi, unaeba na mti ya Shylock unapeleka kwa nyumba. Mzee ametoka. Unaenda unapiga picha ng'ombe ya wenyewe hapo ndio ubebe pesa. Mtu ya Shylock saa 12 ya asubuhi, jana ilikuwa saa 3. Saa 12 ya asubuhi amesimama anataka ile ng'ombe. Sasa hao mama wote hawako kwa manyumba nusu. Utapata ng'ombe. Mambo ni mawili, ni banga ama ukenda na ng'ombe. Unaenda na ng'ombe. Teremusheni pesa ya kina mama, tufanyie biashara. Na ikiwezekana mtupee tenders. Tafadhali ninaomba. Na hata siombi sana, si serikali ni yangu. Ninaamurisha. Asante. Hii serikali ni ya watu. Ninaamurisha mtupee pesa. Hii tumeunda pamoja kutoka bottom tunaenda juu. Ukipea pesa hawa mama wasomeshe watoto, president tunatoa sokoni. MCA tunatoa sokoni. Tuko tuzini wa mama wa nguvu. Tuko tunafanya biashara. Hata State House nina supply mboga. Kwani kuna nini? State House ingine. Kuna State House inakuja Sugoi. State House ingine ni Sugoi. Wengine wa supply Sugoi, wengine wa supply huko Nairobi. Tu supply Nairobi, hata hospitali ya Nairobi, Kenyatta tuna supply. Tuko na uwezo ya kufanya kazi. Nashukuru. Asante sana. Asante. Haya. Makofi kwa mama mboga. Ngoja kidogo kijana nijibu. Chebet. Wewe mama mboga Chebet. Yes. Wewe naelewa maneno. Hii serikali ni yako. Ni yangu. Na kazi yako ni kuamrisha. Kuamrisha kuleta pesa. Kwa sababu ndio tumekuja. Karibuni. Hii serikali imetolewa kwa wadosi, imerudishwa chini. So wewe kama kuna mtu kwa hii nimezunguka anaelewa hii maneno ya bottom up ni wewe. Asante. Si kuomba unaomba, ni kuamrisha kwa sababu wewe ndio mwenye serikali. Ikuje. Na sisi ni wafanyikazi yako. Yes. Na mfanyikazi anaamrishwa na tajiri yake. Yes. Nyinyi ndio matajiri wetu. Ikuje. Yetu ni kutii amri. Yes. Na kufuata vile mnasema. Asante. Kwa hivyo wacha nikuhakikishie kwanza number 1.
Gavana ako hapa na atasema zile soko ndogo ndogo kwa zile trading centers, ataeleza mpango yake vile atajengea mama mboga na wengine, ndio wawache kuangaishwa na jua na mvua, wapate environment nzuri, pahali iko maji, iko choo, iko kila kitu. Yes. Nayo ile soko kubwa itakuwa ni cooperation between the national government na county government. Yes. So hiyo governor pia tutampatia nafasi atakujibu. Then umesema vizuri, tutremushe pesa ikuje hapa. Yes. Itoke Nairobi. Hiyo mpango iko. Deputy President William Ruto, presidential candidate wetu, ametangaza biashara fund ya 50 billion ya kwamba ni kamba shilingi bilioni 1 kwa kila county. Hii ni pesa ya kukopesha wale hawana title deed, wale hawana logbook, mama mboga, watu ya bodaboda, watu ya matatu, na interest is your CD 5%. Kwa hivyo mimi ningekushauri wewe, yes, kwa sababu mimi naona wewe umechanuka, upange watu yako vizuri, mutengeneze sako. Yes. Kwa sababu hii pesa itapitia kwa sako, na muanze saa hii, kwa sababu hii pesa itafika hapa mwezi ya 9. Kama hamja kuwa tayari itapita nyinyi. Kwa hivyo ningekushauri mujipange na mujipange mapema. Number 2, umeongea mambo ya soko, ya kwamba ndege zinakuja hapa, zingetua zichukue mboga sipeleke kwa soko ya nje. Yes. Mpango wa serikali ya Kenya Kwanza ambayo itaongozwa na William Ruto ni kubadilisha uwakilishi wa Kenya ng'ambo. Wale mabalozi watakuwa kule, kazi yao 80% ya kazi yao ni kutafuta soko ya bidhaa za hapa Kenya. Ni ya kwamba balozi atakayopewa kazi kwenda tuseme China, kwenda Britain, kwenda America, tutaweka na yeye mkataba ya mwaka 2, performance contract, ya kwamba ukienda pale ufungue soko ya avocado, ya macadamia, ya mandizi, ya kila bidhaa ambaye tunakuwa nayo hapa Kenya. Na asipofanya namna hiyo, tunalegesha yeye hapa Kenya, tunapeleka mwingine. Kwa hivyo mambo ya kufungua, ya kutafuta soko ya bidhaa zetu ni jambo ambaye tumeweka mbele. Mambo ya NHIF ni kweli, kama umekuwa ukimsikiza Deputy President, ameeleza kinaganaga ya kwamba, na tumepitisha bunge sheria, kila Mkenya atakuwa na NHIF card. Wale ambaye wako na mapato ya juu walipe pesa mingi, wale ambaye wako na mapato ya chini walipe pesa kidogo. Wale ambaye hawana namna yeyote, hata ukiwapiga hawezi lipa, walipiwa na serikali. So that kila mtu, unajua tunaona haya, hao wabunge wako hapa atakwambia kila weekend tuko harambee ya hospital bill. Nyinyi mumeweka mataito kwa hospitali zimekwama huko. Watu wengine wanakaa mochari wiki 3 wakigojea bili ilipwe ndio wachukue mwili wapeleke nyumbani. Kwa hivyo hili ni jambo serikali yetu ambayo inakuja inataka kushughulikia, ndio kila Mkenya apate nafasi ya kupata matibabu bila familia yake kuhangaika na kupata aibu kwa kijiji. Kwa hivyo ningetaka tu nikuhakikishie vile umesema, hiyo maneno ndio imetulete, na ndio hiyo tumeanza kuandika. Na ni kweli mumehangaishwa na Shylocks, mumehangaishwa na Fuliza na Mshwari. Hiyo iko, na ndio hii 50 billion nitakuwa ni ya wale watu wako pale chini, waweze kukopa hizo pesa na interest ya chini, waweze kulipa bila TV yao kuchukuliwa,
bila ng'ombe ya jirani kuchukuliwa wakidhania ni yako. Na kwa hivyo kazi iliyoko mbele yenu Chebet, ndio hii maneno yote ifanyike ni tupate hii serikali. Tunapata. Kwa hivyo mweke bidii. Tunapata. Kwa hivyo mkiweka bidii, tuko na mpango kababe na mpango nzuri, lakini ndio tutekeleze hiyo mpango inatakikana tuunde serikali, na hii serikali itaundwa kupitia mikononi mwenu na maombi yenu kwa Mwenyezi Mungu. Asante. Thank you, asante sana. So the next ni shoe shiners. Bwana asifiwe. Hata ni kama naomba security sijawahi simama hapa. Ndaanguka chini. Tangu nizaliwe sijawahi simama mahali kama hapa. Na ninashukuru bottom up kutoa mtu wa Shushain ajipate hapa. Kwa majina ni Mariko Lubuka. Mariko Lubuka. Nashukuru sana bottom up kwa kunitafuta mimi mtu wa Shushain, mtu wa chini huko. Nimejipata sasa, mimi ni mkubwa, naweza panga hata serikali. Ni miaka mingi mimi sijui kama ninaweza kupanga serikali, sikuwa najulikana Kenya hii. Sasa si ndio serikali nitakana tukue ndani. Na tunaenda ndani kwa lazima sasa. Hii lazima tuingie ndani. Na ndio mahali tuko. Jameni. Hii ni maajabu. Mungu ni mwema. Ametenda maajabu siku ya leo. Mimi kujipata katika jukwaa hii. Mahali penye sikutarajia katika maisha yangu. Jambo la kwanza lenye mimi niko nalo ambaye tunaona ni shida kwa sisi watu wa Shushain, hatujawahi tambuliwa kama wafanyakazi wengine. Hata mahali pa kufanya kazi, bwana mheshimiwa, hatuna. Huwa tunakaa tu kwa makorido kando kando ya barabara. Tafadhali mtusaidie sana, jua inatuchoma. Hata shed hatuna. Mtusaidie tuwe at least na mahali penye tunaweza kufanyia kazi. Jambo la pili, tumesikia kuna pesa zenye zinapeanwa bilioni 50. Ai, mtuweke ndani jameni. Msitusahau. Sisi tunapaka rangi, mtu mmoja ukipaka rangi ni shilingi 20. Ukipaka mtu mmoja ni shilingi 20. Hii 20 usomeshe ndani mtoto, ununue ndani unga, ulipe ndani nyumba, ulipe maji ndani. Tunashukuru bottom up. Ni kama tumeokolewa kutoka pale chini. Na tuna imani watatukumbuka. Jambo la tatu, wanashusha, tunataka ikiwa kuna uwezo tukusanyike tuingie ndani ya sako kama wengine, ili tujulikane wakati tunapohitaji kitu, tujue tutaenda wapi tupate kitu fulani. Sasa tunataka tutaingia ndani ya sako ili tujulikane. Hata angalao tukipaka rangi tunajulikana tunapaka rangi, tukijua tunapaka rangi, tukiishiwa tutaenda mahali fulani tusaidiwe. Fululiza umetumaliza. Mimi nafululiza hata sasa niko nafululiza hapa kwa simu yangu ya 100. Hii fululiza ni kama uende nisipolipa leo, hata mtu usinitumie pesa kwa simu tafadhali, itachukuliwa. Itachukuliwa kwa sababu hii maisha ni magumu jameni. Wacheni niseme, tumepata nafasi. Mungu ametuokoa, ametutoa chini kwa penye tulikuwa hatukuwa tunajulikana huko. Tungeongelea wapi kuwa fululiza inatumaliza. Lakini siku ya leo tumepata nafasi. Fululiza inatumaliza. Niko na fululiza ya 100 kwa simu yangu hii. Ukinitumia ndani, hata mheshimiwa naona ni kama wakati utaenda upitie mimi nikupakie kwa rangi, shusha niyo viatu yako angalau nipate kitu. So tafadhali watu wa Shusha ni mtuangalie, mtuweka katika orodha. Asanteni sana. Asante kabisa. Asante, makofi. Next ni haya, wewe Marko wa Shusha. Nyinyi mko ndani, kama hamungekuwa ndani hungeitwa hapa. Si ndio? Hii serikali ni yenu. Na wewe vile unasema
ati uamini mnaunda serikali, saa hii ndio serikali inaundwa. Na kwa hivyo ujue ndio muunde hii serikali ni kitu inaitwa voter turnout, kujitokeza. Kwa sababu hata ukiongea hapa ukae nyumbani ukose kupiga kura, hayo maneno yote unataka itekelezwe itakuwa imekwama. Hii Fuliza imeumiza watu. Na unajua isipokuwa leo ni kikao ya uchumi, hata wenye Fuliza wanajulikana, tutawataja siku moja. Ndio. Wanajulikana. Yes. Siku moja tutawataja. Yes. Kwa hivyo wewe usijali. Yes. Lazima mtengeneze sako, tutauliza gavana. Yes. Ako na department ya cooperatives. Yes. Organize watu yake waendelee kusaidia wale wanataka kuunda sako mapema. Yes. Sababu lazima msaidiwe, mfundishwe, msaidiwe kwa mambo ya registration. Yes, wakati kifika gavana atajibu. Yes, sir. Vile atasaidia wale watu wako pale chini wanataka kusaidiwa kuunda sako ikuwe registered. Yes, sir. Hiyo 50 billion ikija mkuwe tayari. Yes, sir. Si ndio? Asante sana. Hiyo Fuliza yako hiyo 100 nitakulipia. Asante. Harambe! UDA! Kazi ni kazi? Ama wanasema form ni gani? Bottom up, si ndio? Kwanza nataka kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya siku kama ya leo. Kwa majina naitwa H.E Rigathi. Nawakilisha wakaaji wa Nandi, mimi ni Mkenya. Mimi ni hasla mtaani. La pili, Bwana Gachagua, I want you to turn around. Look at the beauties here. How beautiful and handsome are these people? It is through the effort of the hairdressers, the salonists, na wamesaulika kwa hiyo mambo ya 50 billion. Nimesikia ukisema sijui kina nani, mama mboga, mama nani. Sasa pia sisi salonists, we are demanding to be in the list, in the structure of bottom up. Sisi tunataka kuwa pamoja na nyinyi, tunataka kutembea na serikali yetu ya Kenya Kwanza. Changamoto tu ambazo sisi kama watu wa salon tuko nazo, tuko na high cost of tokens. Tukiongea saizi, Wakenya wengi wanafuliza stima. Kwa nini tufulize stima na serikali yetu nimeangalia kwa the owners wa stima tunapata ni 50.1 serikali ina own the electricity. Mbona serikali isitusimamie iseme wakaaji wa Kenya to reduce stima yao ikuwe affordable? Kwa sababu unaweka stima ya 100 shillings unapata haujafanya kitu tayari imefulizika. Mbona tuishi maisha ya kufuliza throughout? Tunataka kupanga serikali cha kiukweli, si ya kudanganyana. Tusidanganyana ama ni aje wa Kenya? Si ni kweli? Hii serikali ni yetu na sisi ndio tunapanga, na sisi kama wakaaji wa Nandi tumekubali tutaunga mkono serikali ya Kenya Kwanza. So the government, you have all the efforts, all the energy to look that the monopolization ya stima inakatwa. Ama ni aje? Mbona mfurahia ama mko na stima makwenyu? Okay, number 2, sisi kama watu wa salon, mheshimiwa, tumechoka kutransfer poverty. Tumechoka kutransfer poverty. Na through serikali ya Kenya Kwanza, we believe that it is the end of poverty in our nation. It is the end of poverty in our nation. Mama yangu leo hawezi kuja kuwa salonist. Struggle, amenifundisha. Oh, by the way, mimi sikusomea salon. Mimi niko na diploma ya business administration. Na nikajikaza kiasi hivi nikafanya CPA. I was yearning to be called CPA so and so. But kwa sababu ya hali ya maisha ni ngumu, it is unbearable. Sasa mimi kama Sharifa nikaamua kazi ni kazi. Hakuna kuchagua kazi. Na hapa serikali ya Kenya Kwanza nafikiri mtanilipa kwa sababu mmechukua my thought ya kazi ni kazi. Asante, thank you, asante sana. Nikimalizie, ninaomba sisi wote wakaji wa Nandi tupige kura ya amani. Ago ngoit korigi, umoit koliantu gai. Gachagua nilikuwa nasema tunakupenda sana. Na how I wish that you could have come with your first half.
at least nifanye hiyo kazi ya kuguza kiasi. Nisikia hata mimi nimefanya kazi, nimeguza our second in command, Kamagas. Thank you. Asante sana. Thank you. Asante sana Sharifa. One, first and foremost, the hairdressers and salonists and barbers are part of bottom up. Kwa hivyo mko nje, mko ndani. Thank you. You are inside. Thank you. And it is true. Bei ya stima is too high. Kuna wakora waliingia wanaitwa independent power producers. When ukiangalia the cost ile Kenya Power ilanunua kwa ile watu wanafanya generation, hapo ndani ndio ukora iko, and that cost inachukuliwa na independent power producers, ndio inakuja inapitishiwa Mkenya. So serikali yetu will have to revisit the tariff ile na charge stima, and will have to do away with these independent power producers, and even if they have to produce, walipo ile bei ambayo inafaa. Lakini imeingiliwa pale katikati na wakora. Yes, sir. Ambaye ndio wanachukua hii pesa yote. So wewe relax, we agree with you. Kazi yetu is eradication of poverty. Okay. Hakuna mtu yeyote, William Ruto ama mimi, hata hao viongozi wako hapa, hakuna mtu nafurahia kuongoza watu ambaye wako na machozi kila siku. Kila kiongozi angetaka kuongoza watu wako na furaha, wanacheka na wanakaa mzuri. Kwa hivyo ni jukumu letu kupambana na hii umaskini, na ndio hiyo maneno ya bottom up economic model, tupambane na hii umaskini, tuone pahali tutafikishana naye. Kwa hivyo relax, hakuna shida. Thank you. I forgot to welcome my friend. Pia yeye anafanya kama baba. Ako na party yake. Nataka kusema ya kwamba hamjambo nyinyi wote. Kwa majina mimi ni Andrew na mimi ni kinyozi. Nafanya kazi ya kinyozi. Na sio kinyozi tu vile tunafikiria, ni kinyozi shubafu. That is why unapata watu wengi hapa hivi ni wateja wetu. Ni watu wetu. Uliza Governor Sang ni client wangu. Senator Cherargei ni client wangu. Sasa deputy wanasema kwamba sisi tunafanya kazi mzuri. Chapo tu tunafanya kazi mzuri, bwana deputy president, ni kwamba tuko na challenge moja. The circulation ya pesa. Sasa hizi circulation ya pesa iko chini kwa hao wananchi. Hiyo kazi yetu inaweza ikafungwa anytime. Lakini tunaomba ya kwamba, tunasema ya kwamba Mungu naye ni nani? Wacheni Mungu aitwe nani? Mungu. Kwa sababu ya nani? Kenya Kwanza government wamekuja na mfumo mpya ya kusema ya kwamba bottom up. Bottom up, pesa mfukoni. Hiyo pesa mfukoni ikiwa kwa hao clans wetu, tutakuwa na kazi yetu itanawiri. Kazi yetu itakuwa na kazi mzuri. Ndipo tunasema ya kwamba sisi tunatarajia hiyo government kabisa na ni yetu. Sitasema mambo mengi, nataka tu kusema kwamba iwapo Rigathi Gachagua utakuwa na nafasi, please pitia sisi. Tuko hapo Sonoya second floor. Governor Sang atakuleta. Tuko. Nikuje nikunywe. Unalipisha ngapi kunyoa mtu? Tunanyoa na 150. Hata governor analipanga 5. Governor alipe 1,000. Wewe unajua, weka bei sawa sawa. Wale watu wetu ya bottom up uwekee 50, kuna watu ya 100, kuna watu ya 500. Governor ni mtu ya 1,000. Kwa sababu pia kutrust mtu kuguza kichwa yako si ni jukumu kubwa sana. Iko trust iko juu sana. Sasa governor kuanzia leo 1,000. Asante. Analipanga. Na mimi nikija unanigonga hata kama ni 2. Sawa, asante. Asante sana. Thank you. Tunaenda PWD ndio tuende agriculture sector. Our honorable designate, our honorable governor, our MPs, and all distinguished leaders, and our fellow Nandi residents, Amjambo. Bwana Asifiwe. I'll take a very short time. My name is Philemon Lagat. Nimesimama hapa kwa niaba ya walemavu. I just want to say something very briefly. Issues touch on the disabled people. First and foremost, I want to thank the UDA party, because the other day they waived all the fees that were registered for those who wanted to vie for that position. That is very good. We are grateful that you appreciate.
We appreciate that gesture. Thank you so much and be blessed. The issues that I have very briefly is that the Constitution of 2010 didn't involve issues to do with the disability. Those things were left hanging at the national. And I think our governor is a witness. So my first request is to our incoming MCAs. Although I know we had a lot of MCAs who are represent disabled, but nobody has ever bothered to do a law in the county that will domicile the issues to do with disabilities in the county. So, please, but Bana Governor, if given that chance to go to the county assembly, that will be my first agenda. I'll be grateful. There are issues touching with disabled. One of the issues is that a disabled person to get assistance and I'm here to join a group. These are very few people, and they are very scattered. And those ones who are there, even more a problem. So, to assist a disabled person needs to be assisted as an individual capacity, so that this person can get assistance. What happens is that maybe that one would be asked to write something like a proposal on how he wants to be assisted, and how this assistance will assist that person to move up in their life. That is one. Number two, there are people who have been forgotten, the children of the disabled parents. For example, my children. There are issues that I cannot be able to fulfill for my children because of my disability. These are issues that we address seriously, and this should be addressed by both the national and the county government, especially in schooling and job opportunities. But there should be a proof that this one is a child of a disabled parent. The other issue, let me finish. The other issue is that I know there's a law about accessibility, but it has not been enhanced. It should be enhanced seriously. For example, now I cannot access this dais because of the accessibility. It was not done with a disabled person in mind. These are things that should be addressed. The other issue, which actually comes from the national government, is that there's this issue of cash transfer to the disabled. But they have categorized. They say the severely. But I thought a disabled person is a disabled person, except, of course, those who are working. But if somebody is no longer just a disabled, why should you categorize? They should be treated, all of them, the same. The other issue is we have an issue, Mheshimiwa, which should be handled by the national government. We have IDs, special IDs for the disabled. But the process is so long, and sometimes when you are through with the process, to get the ID, a minimum period is 3 years. My request is that this thing should be devolved so that we get these things locally around. Finally, we have an issue, and it's a big one, is with the deaf. Thank you, our sister, for coming to interpret. But my concern with the deaf so much is like places like hospital. Bwana Governor, mtu deaf akienda hospitali, atajieleza namna gani kwa daktari? We need interpreters, jamani. We need interpreters. My final point is that there's this issue of the blind. Bwana Governor, you are my witness. We don't have any blind school around here. In the whole of North Rift, they either go to Thika or Kisumu. Can we please get something? Can we please get something? Can we please get something for the blind? I want to thank you so much for recognizing the disabled people. Thank you for appreciating. Thank you so much for this chance. I know I'm recognized in this government, and it is my sincere prayer in Jesus' name that we'll all be there. Thank you, Philemon. You are very right. You are not only recognized by this government, but this is your government. One, Governor amesikia atajibu how the county assembly can come up with the laws to domicile issues that are specific to the people of Nandi County. The issue of accessibility to physical facilities, pia hiyo governor atajibu kwa sababu planning department iko kwake. The issue of IDs registration ilikuwa raised in the Usian Gishu. It is true. Watu wakiwa na disability wanaenda Nairobi wanahangaika huko up to 5 years. And there was a request that the registration of people with disability be devolved to the 47 counties. Tukasema as a stopgap measure, because of the financial constraints, tujaribu kwanza we devolve it at the region for a start. Progressively tuende kwa county. So governor atajibu. So wacha situmemaliza na SMEs, we can answer before we forget, so that then governor can address them, then we go to the next section.
There are a few issues that were raised. Muti ya bodaboda, Ronald, ningetaka upangane na wajumbe wako. Hii mambo ya training na licenses kwetu sisi tufanya na CDF. Pesa ya CDF inatosha kusota watu ya bodaboda, wapelekwe shule, wapate license, waende kazi. Because the members of parliament, we get 137 million. Ukitenga hata every year milioni 15 ya kusaidia vijana ya bodaboda wapate training, wapate licenses, it is possible. So that we would like to ask our members of parliament watusaidie kwa kulipia hao vijana ya bodaboda wapate training na wapate licensing. Mambo ya NHIF hiyo tumejibu tayari, that has already been agreed on. Mpate SACCOS pia, na tume request governor to assist those who want to register SACCOS. Department yake ya cooperative iwasaidie, and it is in the next 2 months, so that by the time serikali inakuja na pesa inaanza kukuja, muko tayari. Tuko na vijana Festus amesema mambo ya unemployment. It is true, that is the elephant in the room. You know, tulikuwa na mpango wetu ulikuwa unaitwa Big Four. In the Big Four there was one pillar called housing. Tulikuwa tunataka kujenga 500,000 units. Na hapa Nandi ilikuwa ijengwe 2,000 units. Nyumba moja ilikuwa ijengwe na watu 8. 2,000 times that we would have employed almost 16,000 people. Hiyo project yetu ikasamishwa na hii mzee ya kitendawili. Unajua ilikuweko. So that is one program ya housing ambaye tunataka tuirudishe. It was part of the Big Four to create employment for our young people. At the same time, hii biashara fund hii ya 50 billion, sio lazima kila mtu andikwe apewe mshahara. Hata nyinyi vijana mjipange in youth groups so that you can start income generating activities. Mnaweza funga kuku, nguruwe, whatever, so that mnaweza kujiandika na mnaweza kuendelea. Umesema tumepeana 50% serikali kwa mama, vijana wapewe 50%, na sisi sasa tutabaki na nini? In the 50% women, there also be young women. Na hii ingine tabaki ni ya wazee na vijana pia. So muko sawa, there is no problem. Mutakuwa considered, and I don't think they have told about access to credit. We have already discussed that one. Mambo ya AGPO, kama vijana mjipange. You know, the governor should also help you to register companies and be tax compliant, so that you are ready to compete for businesses. 30%, and I think the governor here will make a commitment ya kwamba 30% of the business opportunities in the county ipewe AGPO. That is vijana yetu, wa mama, and people with disability. From the national government we have that commitment. Mambo ya TVET, kuna ile kijana ya Sheng aongea mambo ya help. It is true, we have been addressed on this matter everywhere, ya kwamba ile pesa napeanwa imepitwa na wakati. So progressively this must be reviewed so that it can be in tandem with the cost of living and what is going on in the country. Kwa hivyo umeongea pia mambo ya free wifi and internet that the county government can do. Members of parliament can also do it. In my constituency where I've been serving as a member of parliament, to create area ambaye iko na wifi, vijana wanakuja hapo wanafanya mambo yao alafu wanaenda nyumbani. That is something either the members of parliament or the county government can do, ndio tuweze kusaidia vijana yetu. The deputy president has already committed himself to address this issue of experience by creating a program for internship for the county government and the national government. Wale wote wanatoka university, wale wanatoka TVET, wanatoka polytechnic, waajiriwe at a reasonable stipend to keep them going so that they gain the experience. Dio kazi ikitokea wasiulizwe experience ambaye hawana. So that one has been agreed on na inaendelea. Bwana Evans Kamau, it is true bei ya vyakula iko juu zaidi. Unga, cooking gas, mafuta ya kuganga chakula,
kila kitu imepanda. Na tulijaribu kufanya analysis, tukaona the only benefit ile kitu tu imeletwa na handshake in the last 4 years ni maneno ya kupandisha bei ya vitu. There is nothing else we can say this handshake imelete. Kila kitu imepanda. Already our economic team has been tasked by the deputy president. They are already working on proposals on how within the first 90 days, 100 days, bei ya basic commodities ya chakula inaweza kuteremuka iende chini. The governor will address the issue of licenses between the big boys and the small ones. Ya kwamba wale ambaye wako na supermarket kubwa walipe juu, wale wa kioski wapunguziwe. I think is a reasonable thing, and I think it's something the county government should be able to consider, and I think the governor will address on that one. Also the issue of licenses and taxation. We have also requested the governors wa mlengo wetu, there are too many licenses. License yote ikuwe condensed into one license. Sababu sasa iko ya fire, iko ya nini, sasa hata mtu kichwa yake anaweza haribika ukitafuta license. So we are asking at least wale governor watakuwa mlengo wetu wa Kenya Kwanza, because how we have control over them. We are requesting them to harmonize all the licenses and condense them into one license, so that ukilipa license moja unaenda biashara bila kusumbuka. The governor will also address the issue of security lights na stima huko kwa vijiji, because hiyo ni kazi ya county government, atajibu hiyo. Then mambo ya hii ya mashini ya kuchuna majani chai, tumesikia na tunataka kuongea juu yake sasa. Tunyamaze tu. Umenielewa? Umenielewa? Hatutaki kuongea hiyo maneno. Lakini kila mtu amesikia. Hakuna mtu hajui nini inatakikana, lakini hatutaki kuongea sana. Hiyo tuachie hapo. Nafikiri those were the issues. Maybe governor you can address the issues that fall under the county government. Asante sana Your Excellency. Kwanza ni washukuru the entire team of presenters kwa mambo ya micro and small businesses kwa issues ambayo wameraise. Again Your Excellency, kama vile wewe umesema, hiyo issues wao wameraise is not up, they are not requesting, wamesema ni order na ni ukweli. Hii serikali ambayo inajengwa ya Kenya Kwanza kule juu pamoja na huku chini ni yao, and therefore I agree with a lot of the concerns that you have raised. Kwanza ile kitu ningependa kusema Your Excellency, katika term yangu ya kwanza tumekuwa tukifanya some bit of investment, big investment in health, because it is critical for our people, and many other big investments. In my second term, a lot of the investment ambayo tutaweka pesa yetu sasa itakuwa kwa maneno ya livelihoods. So you will see a lot of our resources ikienda katika kujenga markets, kwenda kujenga maneno ya shades, na kwenda kusaidia kila mwanabiashara. Kwa sababu sisi pia ni wale watu wa bottom up, tutahakikisha business enterprises na wale wanabiashara wadogo wadogo, wale wa shoe shiners, wale wa boda boda, and the entire team. Our program in second term will be to ensure that our small businesses are able to be taken care of. Ile tu ningependa hii ya market Your Excellency, kuna wakati serikali ya national government walitoa pesa ya economic stimulus na wakajenga several markets. Tumeona kule Mombasa wamejenga market kubwa ya karibu ghorofa 5, na juzi nimesikia presidential candidate wetu William Ruto akipromise kwamba atajenga zingine huko. What we are only requesting that every county government is considered, so that ile pesa tungetumia kama saa hii tunajenga soko hapa ya karibu shilingi 150 million. Hiyo pesa kama mungetusaidia kujenga market Kapsabet, hiyo tukisplit tunaweza jenga markets across the 6 wards, sub-counties, and across the 30 wards. So I want to give the commitment as the government, as the county government of Nandi, that we will invest a lot in helping our small businesses kuwapatia mambo hiyo. Licenses, again you have made a valid point kwamba tuangalie kiwango ya biashara, na nadhani hiyo tumeweza kuichukua, na katika finance bill yetu tutaweza kufanya hiyo reduction. Your Excellency, hapa Nandi tuko na multinationals wakubwa wa majani chai. The rates that they pay in 1 acre of land,
they pay 100 shillings per acre per year for the last almost 78 years. If you look at that 100 shillings per acre, now compare na yule mwanabiashara hapa Kapsabet, mama mboga, so the entire multinationals in Nandi are giving us 13 million, while mama mboga katika kaunti yetu ya Nandi yote wanatupatia karibu 17 million. It does not make sense that the big boys wanalipa pesa kidogo na mwananchi wa kawaida analipa pesa mingi kiasi hiyo. In our program tunataka kuhakikisha kwamba rates ya wale watu wakubwa, biashara kubwa kubwa, tunaongeza inaenda juu kidogo, ile ya mama mboga na wale wadogo inakuja chini, ili tuweze kuhakikisha we have a fair and just environment. So I want to give that commitment that from the county government of Nandi tutaweza kushughulikia hiyo. Registration of SACCOs, Your Excellency, my department can help them put documentation together. The challenge is that the registration is done by national government. Na saa zingine kuna farmers wetu tumewasaidia, inachukua karibu 3 months to get that registration from national government. So we will be able to request you, we will do our bit at the county level, but we are also asking for a word from you to the necessary department in Nairobi. Na ikiwezekana hii registration ya cooperatives, kama una register wa mama, unawaweka wa mama mboga into one cooperative, why should we register in Nairobi? This is work that can be done at the county government, and ikiwezekana kama lazima iende Nairobi, they can actually do it digitally, so that we don't have to, we don't have to go to Nairobi to seek for those registrations. Again, street lights, we have 2 models of street lights. Kuna ile imekuwa ikifanywa na national government where they put the street lights and then we pay for the bill ourselves. Hapa katika kaunti yetu ya Nandi, we have been willing to pay any bill for whatever street lights ambayo imewekwa. So nataka kuomba tu members of parliament again, because you've been doing this, let us expedite the process of putting more street lights in our villages. Sisi tutaongeza pesa ya kulipa bill ili tuweze kuhakikisha kila mahali katika kaunti yetu imewekwa mambo hayo. Youth, women and persons living with disability tumekuwa tukiwapatia tenda. I think the bigger challenge ambayo tumekuwa nayo, Your Excellency, has been this pending bills issue. Wengi wao wamefanya kazi kidogo, tunachelewa na kuwalipa. Na mimi najua part of the problem ya hiyo kuchelewa ni kwamba pesa kutoka Nairobi pia imekuwa ikichelewa. Na najua katika serikali ya Kenya Kwanza tukifanya kazi pamoja, tutawahakikishia kwamba hiyo biashara tunawapatia na kuwalipa in good time, so that they continue doing business, and that is a commitment that I am giving on behalf of the county government of Nandi. Kwa hivyo, all the others that I have not been able to respond to, tumeshikilia na tutaweza kuhakikisha tumefanya kazi hiyo, because I know we have limited time. We give the commitment. Nyinyi kama national government, the Kenya Kwanza, mkitupatia order, mimi kama governor wa Nandi, Kenya Kwanza, ile kitu mtakubaliana kule kama national government, we will take it because we are working under yourselves. Kwa hivyo mimi nataka kuomba kwamba munipatie MCAs hawa wangu wote hawa, ile order Rigathi Gachagua na William Ruto wanatoa, wanafuata kwa sababu ni members wao. Mkipatia sisi hao wajumbe wa UDA, ile order watatolewa kutoka Nairobi by William Ruto na Rigathi Gachagua, watafuata. Mimi kama governor wa Kenya Kwanza, ile kitu William Ruto atasema na Rigathi Gachagua watasema, sisi tutafuatilia na kuhakikisha hiyo serikali imeenda mbele kwa njia hiyo. Asanteni sana. Thank you so much, Your Excellency, our Chair and Governor. We will now go straight to our panel 2, and we are mixing panel 2 and 3 because of time. So we'll have all of them being responded because they are mixed up. So I'm requesting Youth in Agriculture. Welcome. Good afternoon, everyone. My name is Isaac Osgay, and I'm going to speak on behalf of our youth who are engaged in agriculture. And the challenges that we face, number one, is access to land. As you know, land is the biggest factor of production, and the big challenge that we recognize is that over the years, we've been seeing the agricultural lands are reducing because of fragmentation. And for us, we are not demanding that we be given land, but we want to say that to propose a few issues. Number one, to be supported in intensifying agriculture. We are ready and willing to invest in intensive agriculture. And one of the areas we identified as our youth is poultry farming. We want the national and county government to commit to support 100 youth per ward
For each of our 30 wards, we support 100 youth for the next 5 years to engage in poultry farming. We want 10 dairy farms to be made model farms in each of our wards as well. Then greenhouse, 10 greenhouses per ward as well. And then on smallholder ruminants, that is sheep farming and goats, will be supported as well, because we've seen an opportunity in that, in smallholder ruminants. Mali ya kulisha ng'ombe vile tumesema imekuwa kidogo, na we can do doba farming, sheep goat farming in a small area and be able to sell mutton to the markets. Once we've supported in those key areas, then we would, and the last one would be horticulture, support in horticulture. We are willing to also invest in horticulture, including potato farming. On seed potato production, it's a lucrative area for our youth. We want to be invest in that. And apart from the support, we want the county and the national government to assist us in market linkage for our produce. Once we've gone into production, support us in market linkage, support us also in networking with the farmers that are experienced, take us outside the country or anywhere else that we see good production, and then invest in training us on these particular areas. So those are the key areas. The other one is access to finance. Everybody else has spoken about the challenges that we face in finance. I don't want to repeat that. The third one would be on market access, connecting the youth to the market, linking the producers and input suppliers to us. And the most important than what we are seeing, we want to also venture into value addition. From milk processing, for example, on a smallholder, we want to do yogurt farming and yogurt production. And one of the challenges that we saw, Your Excellency, in milk production alone, the permits that are needed in production of milk are 6. We would propose it this way. We want those permits to be managed under Kenya Dairy Board, so that when we go to Kenya Dairy Board, we can get the permits that covers the following. Number one, there's the KDB permit, of course, then the food safety permit, the NEMA license, the WARMA license, registration of workplace, and the fire and safety. All these ones can be put, those ones that can work under Dairy Board, let them go to the Dairy Board. The ones that can be managed by the county, we propose it this way. Let the county team up from among the economic regions, LREP and NOREP, so that we do not have to be paying licenses in Nandi, licenses in Uasin Gishu, and licenses in Kisumu. We've seen, for example, when we wanted to take our milk to the market and you want to promote, you have to pay in Nandi, then you again pay the fund to transport in Kisumu, in Kakamega. So for every one of those, you will collapse before you even start. So it's difficult to do value addition. The other one is engagement of youth in policy. Then the case of in point, for example, is potato production. We've seen people being appointed to formulate policies for our farms that we ourselves are producing here, and we are not getting involved as youth or even the people from our region. We are also potato producing areas. We are just seeing a small section being appointed and taken to propose policies for us, including how they can access the market, which becomes a challenge for us. So assist us on that as well. Lastly would be access to knowledge, information and education. So we want to request that we upgrade Cheptarit VCT to a center of excellence, and then we also commit to develop at least 3 model farms per constituency. And this one goes directly to the members of parliament in conjunction with the counties. We develop model farms across, because we see that Nandi being among the biggest contributors of our GDP through agriculture, we can support that. So let this not just be a national or a county issue, but including also our members of parliament. And then educate our youth, teach our youths also through these centers of excellence to write the proposals to request for finance. And then we also have ICT centers that we can develop. Farming is not just about taking jembes and going to the farm. We can also develop smart apps applications for us to venture into market linkage through the apps. So support us through that, Your Excellency. With that, I think for me,
I would like to request to invite our Coffee. next presenter, Coffee, Mr. Sogom. Karibu. Your Excellency, I am Moses Togom, a farmer from Tinderet, doing coffee. In coffee, Your Excellency, we have the following challenges. One, high cost of farm inputs. And this includes fertilizer that sells now at around 6,000, and we request our KWANZA government to reduce this to at least between 1,800 to 2,000. This will make our farmers grow all the produce and reach the market profitably. I also request that implements that go along in assisting these farmers be zero-rated so that we are able to acquire maybe tractors, put up factories in the cheapest manner possible. Again, in coffee, we are faced with the challenge of low productivity. And this is as a result of the following that we request both the national government and the county government to do. One, we request that we be given seeds and seedlings through the national government and through the county government. And I want to thank Governor Sang, because the last 2 years we have seen his input. We have gotten about 500,000 seedlings that were being raised by the cooperative societies. We also request that we set up pulping stations almost in all locations in our county, so that those farmers doing coffee can access pulping stations within their reach, and this will enable them to produce high quality coffee. Again, we have a challenge of milling. We know all our coffee is being milled in Nairobi. We are requesting the national government to assist us set up milling stations, milling factories, one in every sub-county. But for a start, let us have one in Tinderet, let us have one in Mosop, and I want to thank Mr. Sang, Honorable Your Excellency Sang. Tinderet milling plan is ongoing. Thank you so much, and may the national government do something on that again. On marketing issues, Your Excellency, when you come in power, we have two problems here. Marketing coffee in Kenya that comes from Eastern region and Western region, we are considered as our coffee to be inferior in quality, which is not the case, Your Excellency. We want Kenyan coffee to be branded either as this is coffee from Nandi, the source of champions, coffee from Ranga, coffee from whichever county, and let us market our produce equally. Thank you. To avoid disparity in marketing. Thank you. Again, before I sit down, let us have credit facility to all the societies through our coffee union that has been established. May I thank the government of Governor Sang. We started with only 30 cooperative societies, but now we have over 60 cooperative societies, including a coffee cooperative union. Can we be facilitated through the cooperative union ya kahawa, ili hao wakulima wapate access, one, cherry advance, two, cherry development fund, which we call CODF. Asanteni sana kwa kunisikiza, na hii report tutapata. Asante sana. And Chair Nandi is the next Moses, front of swali coffee. moja Moses. Mimi ni mkulima wa kahawa.
Na ningetaka tu kuuliza ile kahawa mnakuuza hapa na kuuza, mwaka huu mmelipwa pesa ngapi kwa kilo moja ya cherry? I want to appreciate the market this year. We have an average of 90 to 120 per kilo of cherry. We also have an average of 170 to 300 per kilo of mbuni. This year, I think, if the trend will now continue like that, Your Excellency, our farmers will be okay. But the input cost is still a challenge. Now, mambo ya input, sana sana bolea. You are aware, wakati ya serikali Mwai Kibaki, saa ile William Ruto alikuwa Minister wa Agriculture, alipunguza bei ya fertilizer kutoka shilingi 5,000 mpaka 200 mpaka 2,500, from 5,000 to 2,500. We are giving a commitment that ya kwamba within 100 days boy ya bolea itachuka from 6,000 to 2,500. Swali yangu ni hii, how many kilos are you getting per tree? Intervention that we are putting across. Right now, our county average stuck us at around 2.5 kilos to about 5. But the future now, if given all these facilities and be assisted to get the extensionists who will go out, yes, we are targeting to start with 10 for everybody, and those that are doing very well, yes, we want them to produce 20 and above. yes. But we are going up to 30. Asante. We have that potential, Your Excellency. Very good. I hope Yes. you are aware ya kwamba serikali inayokuja inapanga kitu inaitwa guaranteed minimum return for our cash crops. In your view, taking into consideration the cost of production na faida kidogo kama 25% kwa mkulima ya kahawa, what is the ideal price ya kilo moja ya kahawa as a guaranteed minimum return? I would suggest, as a farmer and as a practitioner of coffee, anything from 90 and above is okay. Okay. Why? Picking, weeding, pruning, handling, disagreeing, all that takes a lot of money. And now, the cost of living, people have hiked the service. When a pruner comes to my farm, depending on the intensity of what's happening in that farm, it takes from me between 10 and 20. And then when it is light, it's about 5 to 10. Yes. At the end of the day, the cost of production will stack at around 50 shillings. Yeah. And this farmer can get 40 to spend in terms of, one, taking his children to school, maybe clothing, maybe medication, and all that, and some little investment. Asante. Thank you. Thank you very much, mkulima. Thank you. Let's go to avocado. Your Excellency, Bwana Rigathi, and all protocol of staff, naongea kama mkulima wa avocado na kusaidia wakulima pia wa horticulture. Kusema kweli, Bwana Rigathi, wewe ni mkulima namba 1 kwa sababu you are championing wakulima wa Mount Kenya. Na tunakushukuru sana kwa kupewa hicho kiti, na tunasema tuko na shida hasa ya seedlings, certified seedlings. Number 2, tuko na shida ya control ya pests na diseases. Tuko na shida ya avocados kwa upande wa low prices. Tuko na shida ya storage facility, tuko na shida ya marketing, na tuko na shida ya access to credit, alafu mwisho tuko na shida ya value addition. Kwa haya yote tunajua, na ninajua naongelesha mtu mwenye anaelewa, lakini hapa Nandi tunajua shida yetu kubwa ni kupata tukianza na control of pests na seedlings. Tunaomba sana
tuwe na experts wenye wanatusaidia kwa extension services ili watupatie enough time ya kutufunza tupate control pests na certified seedlings. Ya pili, tukipata nafasi pia ni low prices kwa sababu ya brokers. Your Excellency, tuko na shida ya low prices kwa avocado. Unakuta avocado for export is we are supposed to be selling fwete at around 60 to 70 shillings a kilo, and hers is 80 to 100 shillings a kilo. But the problem now, we have the brokers and access to credit, where that farmers are so frustrated that they go to the brokers and they forget that there is good price for them. But because of that accessibility to credit na accessibility to revolving fund, tuko na shida ya wakulima kutendwa kwamba 1 kilo ya avocado mkulima anauza na shilingi imagine shilingi 3. Bwana Rigathi, tuko na storage facility kubwa. Ni tunaomba na serikali yetu kuongozwa na Bwana Sang wameiamat pack house, na hii pack house tunataka iwe facilitated na tuwe na cold storage stores yenye itasaidia wakulima, na hii pack house itasaidia sisi kama wakulima wa passion, wakulima wa mangoes, wakulima wa bananas, mboga. Mama mboga ameongea hapa kuhusu hayo storage facilities. Kumalizia, Bwana Rigathi, tuko na airport, access to the airport. Na ukicompare airport yetu ya Eldoret na Nairobi, unakuta ya kwamba ukitaka kwenda Middle East, kwenda Europe, kwenda Middle East you are saving 45 minutes, I mean 1 hour. Ukienda Europe you are saving 1 hour. Kusema kweli, tunaomba serikali ya national government ituongezee runway, kwa sababu hii runway wanasema ndege zote haziwezi tua hapa Eldoret kwa sababu hatuna runway yetu ni short. Tuongezewe facility ya cold store, na serikali yako ama serikali yetu, sisi watu wa bottom up tukikuja hapa tunasema rates ya cold rooms naye ama cold stores siwekwe chini. Ya mwisho ni value addition. Tuko na shida ya tukikosa market kama avocados, we need to produce avocado oil, we need to produce hata mafuta ya kuchipaka, we need to produce other things kama hata encourage our people wakule avocado. Asante. Na kushukuru sana. Na kumalizia, vijana wameongea kuhusu bottom up na wameongezea maneno ya tuko na project ya asali, beekeeping. Tukipewa hiyo nafasi pia, kwa sababu avocados, kahawa tunafaidika sana kwa maneno ya beekeeping. Asante sana, ubarikiwe. Thank you. Tuko na dairy na maize. Mzee Rugut. Yeah, all protocols observed. Your Excellency, my name is Dr. Abraham Rugut. I am a dairy farmer from Nandi, Mosop, Kabiyet. I have come here to give or to state the issues that touches on the dairy sector. Your Excellency, Nandi County is the backbone, dairy is the backbone of the Nandis. But one interesting thing that is there now, these Nandis are on the survival level up to now. Why are they at the survival level?
I'm seeing in the next few years, they may die if they are not assisted. Because of several issues. These people need to be moved from survival to stability, and then from stability to success. But there are some things that are hindering. They love, but one problem in this country, we have what we call high cost of production. At the moment, we are producing a liter of milk, and we calculated this last week. We found that it is now going to 35 to produce 1 liter. It started from 24 shillings, 27, and then at present, if you want to produce a liter of milk, you will have to cope up 35 shillings. Now, what has caused these things? The things that has caused this is taxation. There is tax in the feeds. There is tax in the farm implements. That is, if you want to buy a pulverizer, the tax has gone from 0 to 16. Now, because I'm sure you are now 1 meter or 1 step to the State House. We are proposing the following. We are proposing the following, that taxes be removed completely for anything that touches on agriculture. Secondly, the cost of electricity is high. That one needs to be reduced to manageable levels. The cost of fuel, and that one, you know, it has gone up significantly. And you know, our farmers are using machines to cut silage, to chop Napier grass. So if this one is not lowered, it is a problem. Time. Number 2, that actually if this one is done, our farmers will go to stability. There are diseases. Now we have diseases that go across the counties. The foot and mouth disease, we have the black water, anthrax, and lambent skin disease. Now these diseases are actually carried when we move, they are carried by cows when they are moved across. So we are suggesting this, Your Excellency, that the government, the national government, provide vaccines timely, and then we develop a routine and structured coordinated program that goes across that keep, so that when we are vaccinating FMT in July, every county is doing everywhere. And then we go to breeding and feeding. We need to request the national government and the county government to give us semen which is subsidized and be available throughout the year. Also, we are requesting that we have availability of nitrogen plants in every county. Then also, we need to have to develop livestock genetic and resource unit. That is, we need to, that is about AFAS now. If you want to have AFAS, we can sell to our farmers, we can do through that one. And then we have extension services.
During our time, we used to have officers called extension officers. But at the moment, we don't have those officers from either from the national government or the county government. We are requesting that the county government and the national government avail these people and attach them to the existing societies. And then we go to marketing. Marketing is a problem. In marketing, we have our milk, and we sell them to processors. And most of the time, we have fluctuating prices. Prices going up, coming down. And then we also have what we call delayed payment. Now, also, the market sometimes flooded with a lot because they milk from different countries across the world. And then we also have the big brothers who are actually dominating the market. These brothers want to kill any other officer that come up with good price. So, what check. Why heavy taxation on imported powder milk. We are also requesting, because you will be coming in soon, establishment of school milk programs so that we can sell our milk. Number 3, and this one, that the government. Why are these things reviewing me? Kata, maliza. Check. Now, I'm saying we are requesting the government to complete the milk processing plant at KWANZA. This one will be a game changer. Since the farmers of Nandi will be owning this thing almost 100%. Now, if we sell our milk like the other processors who are selling milk for 100 shillings per liter, we can decide, because we don't have any deni. We can decide to pay our farmers even 75 shillings to the farmer, who will say what? Because the farmer, because the processing is ours, we can actually remain with 25 shillings to cater for any activities in the factory, and the other we pay the farmer. So we are requesting the county government to do something and to complete the processing plant at KWANZA. And lastly, Your Excellency, and this one is the bottom line. The bottom line going up. I want to request that when you come to power, and I know you will come to power, you are only one step to power. So what will prevent you from going into the State House? One step. We have the deputy president. So the deputy president will just move to the State House and you move to Karen. What is the problem? We say nobody can do nyami. So this is, I'm saying, consider raising
the national agricultural budget from the present 3% to 10%, and you will have wonders. Kongoi. Kongoi. Thank you and God bless you. Aya, asante. Thank you, Daktari. Aje tuende poultry. Just one question. Most of the things you have recommended are self-explanatory, and I think our team has taken note. The governor will answer on the ongoing milk processing plant that will be a game changer for this county. But just to ask, since you are aware, we are coming up with guaranteed minimum return for our cash crops, including milk. Taking the cost of production, what would be the ideal price? Tukiweka cost of production, tuongeze faida kidogo ya mkulima, what would be the ideal price per liter of milk? Ideal product of milk in Nandi. Because if we go processing, I want to propose that we'll start with 60 shillings. Yes. Thank you. Asante poultry. Our chief guest, Honorable Gachagua, our county government, Governor Bwana Sang, and all Kenya Kwanza members, good afternoon. I'm Teresa B. Nimekuja hapa kusimama kwa niaba ya wakulima wa poultry. Ufugaji wa kuku. Sisi tulipendwa na Deputy Ruto in 2017, akatupea machine inafanana na yake iko Sugoi, na imekuwa installed with the blessings of our governor na waziri Dr. Lagat. It is ongoing, it's almost to completion. Challenge yenye tuko nayo ni breeding stock, parent stock. Wakulima wetu wanapenda kufuga kuku, lakini hawana mahali pa kutoa kuku mzuri yenye inakuwa kwa haraka, na ndio tupate hiyo soko ya hiyo factory yetu. So tunaomba bottom up program ituone tupewe chicks from Kaimosi. Why do we request Kaimosi? Kwa sababu ni agricultural training center. Tutatoa chicks wakitrain farmers na tutapata quality chicks. Program ya kuku Nandi, it is a real bottom up program. Kwa sababu mayai iko kwa kila boma, kuku iko kwa kila boma. It is nutrition all round. It is money in the pocket if supported by this government of bottom up. Another challenge is we are going to process our poultry, and we want the product to meet world market. So tunataka veterinary officers so that we can work with the veterinary officer. Tuwache mama mtaani alishe kuku, yeye ndio daktari, yeye ndio ana vaccinate, yeye ndio anatibu. Hapo tutapata sisi wenyewe tumeconsume antibiotics ya kuku na tutapata resistance na our health will be in danger. So tunaomba serikali yetu ya Kenya Kwanza wape every sub-county veterinary officer for a start, because our processor by July, before the next government, it is fully operational because it has already been funded by World Bank. Another thing ni wizi wa kuku. Tukiambia wakulima wetu fuga kuku, wanasema kuku zetu inaibiwa. So tumeomba every broker wa kuku wapewe license. Sasa tukipatikana unabeba kuku, uonyeshane license, nimepewa guarantee na nunua kuku. Na kama umeiba kuku utapatikana, kwa sababu tutakuita as Nandi Poultry Cooperative. Nani alikupea license? Unapeleka wapi kuku? Kwa sababu kuku yetu tunataka kuuza kwa kilo, hatutaki broker anakuja kuonja kuku na kusema ni kilo. Hii kuku yako, hii kuku yako. Tunataka money in the pocket and whatever you have invested in your poultry. Again, tukitaka kufuga kuku, Bwana Gachagua, bei ya unga tunatoka Kiambu. Tulienda Kiambu tukaona wana generate chakula ya kuku tamu. Nilibeba na kuku yangu wakataga. Na nikatamani sana feed meal kama hiyo. As Nandi Poultry Cooperative, we request humbly, mukitupea hiyo kuku, hiyo feed meal, we are going to export our poultry in Nandi.
Another challenge, wakulima wakitaka kufuka kuku wanaogopa watakufa. Ukimwambia kuku 500 anashindwa. Tunaomba Kenya Kwanza, kama kuna kitu inaitwa insurance, saita tusikae kutetemeka tukileta kuku watakufa dakika moja. Can we be given like insurance that tutainsure hii product na itaenda, ana tunajua sisi wote kuku inaleta pesa mashinani. Mtoto atanunua, atauza apate pocket money, mama atauza atatembelea mtoto shule, shosho atafuka kuku na atapata pesa. Kama sisi watu wa poultry cooperative tunatamani kwenda kununua kuku nyumbani. Hatutaki mama atembee mpaka sokoni. So tunataka collection centers kama hiyo ya chai. Tutaenda na truck yetu, tunaenda kupima kuku yetu na veterinary, tunalete, tunaacha pesa mashinani. Hatutaki watu watembee kuleta kuku. Asante. So ya mwisho tunataka revolving fund so that ule mama ama ule kijana anatamani kufuga kuku asiseme sina pesa. Tutapea pesa kama poultry cooperative society and na ataweza kufuga. Otherwise Kenya Kwanza amujakuja Nandi kuomba kura, mumekuja kuchukua shida zetu za bottom up. Kura ni za Kenya Kwanza automatically. We are not begging it. Asante. Na kama kuna mtu anafikiria ni Kenya Kwanza, ni serikali yetu ya kesho. Bwana Gachagua, ukitembea kuku mtaani ni bottom up. Hiyo hatuchangii kelele mingi. Thank you so much. Asante sana. Asante. Makofi kwa mama. So I'll request tunaenda kwa tea sector. Basi, Your Honorable Excellency Deputy President, Excellency the Governors ambao wako hapa kutoka Eldoret, karibuni. Mine, Your Excellency, is the tea industry. I'm the chair of the smallholder farmers in Nandi. These are the people who have small tea farms, ranging from 0.2 of an acre, maybe a kwenda juu, or be the 5 acres. These are the people who are really bottom up. My name is Wilson Tuwei. Bottom up because they came together, raised some money, try as if they want to buy a tea estate, and eventually they were there, they bought a tea estate known as Siret, by starting paying 50 cents from their kilo that they are plucking and 1 shilling. Eventually, they moved on and thought of having a factory by their own. The most modern factory, which was officially commissioned by none other than His Excellency, the Deputy President, in February last year. So we're very happy that we are having crop, tuko na chai ya kutosha kutoka all these farmers, and chai yao ambao ilikuwa naenda kuharibika because of no factories and no factories for the crop. Sasa walishaka na their first time they got dividends, bonuses last year. So this is their second year now. So because of time, I don't want to sitaka kusema mengi, shida tu ambao tuko naye mingi ambao through the tea industry is the prices of fertilizer. Tuko na shida ya electricity ambayo inafanya bei ya chai ile mkulima angepata pesa. Electricity we are paying about 5 million shillings in one of the factories per month. Na tuko na mambo ya kuni imekuwa shida. Sijui ni serikali yetu ambayo tunatarajia tutafanya nini kwa factories ili tusiwe tunaangusha miti ambayo pia ni bei ghali. Tutapata wapi stima ambayo itakuwa bei chini so that wakulima wapaki na pesa. As we speak now, a lot of money is going to production na wakulima wanapata pesa kidogo kwa sababu ya hiyo. So other issues as like roads, our road going to Nairobi, Mombasa, through Imaki, hiyo governor nafikiri anajua tu atatusaidia.
So alafu the worst thing that we are seeing also is that what can we do so that we can reduce the cost of production, the cost of transport to Mombasa? Ile railway ambayo imekuja imekwambia mahali, is it possible tuone ya kwamba tunapata railway kuja mpaka Eldoret so that tunapeleka chai ipita hapa tupandishe from here to Mombasa. Another issue also is market. Kama ingewezekana tuwe na market in Nandi or Uasin Gishu or between Kericho so that wanunuzi wakuja wanunua hapa karibu na itakuwa rahisi kwetu. So I think that is those are the issues ambayo tuko na shida naye sana, Your Excellency. Thank you. Lakini sisi zote ni bottom up. Tulianzia kwa kubeba chai yetu to the sheds kutumia wheelbarrow. Nafikiri tulikuwa tumejua hii bottom up samani. Na imeenda sasa hiyo, mwenye wheelbarrow amenunua bigibigi, mwenye wheelbarrow ameenda juu amenunua gari inaitwa Profox na ameenda juu. So wale ambao wajui maneno ya bottom up watajua, kwa sababu wakulima hawa walianzia kwa kuanzia hiyo small wheelbarrow na ikafanya maajabu, na saa hii wako na malori ya kubeba chai na wako na all those. And we are owning now the new factory, the most modern one, the one I was telling you, na tulitumia wheelbarrow kubeba chai, hiyo sumuni ikawezekana. Na what I'm trying to put across is kama ingewezekana tusanya watu kama hawa. Nikiona watu hawa wote mimi naona pesa. Naona pesa ukitoa shilingi moja tutajenga factory nyingine. We have a lot of tea ambayo tumeshinda hiyo factories tuko naye kutumia. Asante sana na Mungu anawabariki. Mwenzangu ya kubanda chai ndio huyu, mwenye kubanda ni huyu, mwenye kushaga na mimi. Swali moja Wilson. Swali moja mzee Wilson. Hii chai ya factory hii, ile pesa mnapata mwisho ya mwezi ni ngapi na ile mnapata kwa bonus ni ngapi? Ile tunapata mwisho wa mwezi ni 22 shillings. How much? 22 shillings. Na ile tulipata mwisho wa mwaka ni 10 shillings. Was it 10? Yeah. Bonus mlipata 10. Bonus tulipata 10, wengine walitoa 30 shillings, which is 35, between 35 and 30. Kama sisi tulikuwa wageni tukapeana 30. Multinationals wakapeana 35, KTD hawajapeana yao, and other factories watakuja peana something of that sort. Kulingana na wewe na kwa maoni yako, kwa hii maneno tutatengeneza ya guaranteed minimum return, ile pesa ya kulipwa kwa kilo moja ya chai kila mwezi, ile naweza kuwa hayumizi mkulima ni ngapi, na ile ya bonus mwisho ya mwaka ni kiasi gani? Okay, I think what I can say, thank you very much. Nafikiri kitu ningesema kwanza ni bei ya chai iko mbaya kabisa, hata ngao tunapata hizo ambao tunapata. In the last 5 years tulikuwa tumepata mpaka 42. But going to the next other 5 years it was coming down to 35. So bei ya chai sahi at this time and age ingekuwa imeenda mpaka 60 to 70 shillings per kilo. That is why unaona wafanyakazi na wakulima wenyewe na multinationals wanamenyania mambo ya bei iko chini and what have you, mshahara iko kidogo, kwa sababu bei yenyewe inaenda na kurudi. Inaenda juu 2 years and then down 3 years. Juu 2 years down 3 years. So all the time, so ni kama kukanyaga magate. You are not going anywhere. Sasa ndio nauliza, ile ideal ndio mkulima akave cost of production na apate faida kidogo ni kiasi gani? Ingekuwa kama 60. Ile monthly ama ile bonus? Total, in total now. In total. In total. Okay. Yeah. Thank you. Thank you very much. Swali moja tu kwa mzee, and the others can also add in. Yeah. Mbona bei ya chai pande hii yetu hii pande hii iko chini kuliko kwa kina His Excellency Rigathi pande ile? Kwani directors huko wanafanya nini ambayo nyinyi hamufanyi hapa? Kwa sababu in the same year ukisema every 3 years inaenda juu chini, lakini in the same year ukiona ya pande yetu hapa na uone ya huko Mount Kenya East pande ile, bei yao iko juu kidogo kuliko yetu. What is the problem? What is it that they are doing that we are not doing ourselves? That is that's a very that's a very good question about hata sisi tumejaribu kufuata for the last 5 years, tumekuwa tukifuata. Could there be somebody ambaye anafinya bei ya chai yetu akasema bana, what is it?
tukaambiwa ni soil. Tumeambiwa kwamba soil huko ni mzuri. Alafu another thing about tumeambiwa ambao tunajaribu sasa kufanya sisi kama small holders. You know the other ones are multinationals. So kama small holders wamesema it is quality leaf. Quality means huko wanasema wanatumia miti moja kilo ngapi, na sisi tunatumia eka moja miti ngapi. So inatakikana tuchune chai matawi 2.5 so that can bring that blackness, the brightness of the tea. So that's what they're telling us. We are going to try to see what to do. We are only 1 year old. No, huyu mwenye anawaambia ni nani? Who is this? Anawaambia ati hapa huyu ni nani huyu? Yes. Huyu mwenye kusema ni nani na wewe ndio director, you know? Okay, Your Excellency, nilikuwa nakuambia kwamba sisi ni small players. So the big players ndio wanatuambia. You know the big players. Waje director wa KTDA atuambie kwa sababu hiyo ni issue ambayo iko KTDA. Good afternoon everybody. Good afternoon, Your Excellency. Mimi naitwa Mrs. Saina Lea. Mimi ni mkulima wa chai. Nawakilisha smallholder farmers. Smallholder farmers ni wale watu wana produce chai kwa ground. Sisi tuko na changamoto si kidogo. We have a lot of problems in the tea farm. Mkulima wa chai, I think from the history of tea, vile mumesikia msee anajaribu kufafanua, ni kwamba mkulima chai haikukuwa ya kufaidi Mwafrika. Chai ilikuwa ya kufaidi mzungu. Chai ililetwa Kenya tu wafanye kazi, tuchukue mashamba yetu ile tungekuza chakula, tuweke a permanent tree naitwa chai. Na kisha weka chai, hakuna kitu tunayofanya na hiyo shamba. So we have a few challenges. Moja kwanza ni low production. Katika county yetu we are producing between 1.2 kilos to 2 kilos per tree. Kwa nini? Hatuna maelezo, hatuna training ya wakulima. Mkulima hajafundishwa vile anatakana kukuza chai. On this we have said tunataka county government of Nandi afanye jambo ya train to train vijana wenye wamemaliza shule, wapelekwe 3 months hapa Kaimosi FTC, ni institution ya serikali ya Nandi, wakuje waitwe training of trainers, wakuje wafundishe wakulima vile chai inatakana kukuzwa na wao kisupervise mambo ya shamba. Ya pili ni because of lack of fertilizer and a very expensive fertilizer. Fertilizer mnajua vile kila mtu ameongea hapa ni iko bei juu. What we were requesting is we do subsidized fertilizer or we do farmer-led procurement. Kwa nini cooperatives ya wakulima tusiwekwe pamoja na to import our own fertilizer? Kwa nini tunategemea watu wanaitwa traders, watu wafanye biashara? They are making profit from the farmer. The farmers are at the receiving end because muna license watu ya kuimport fertilizer, watu ya wafanye biashara. The National Assembly, nataka kuaddress members of the National Assembly. Naona wanaongea maneno yao lakini mtasikiza mimi, because I want to address members of the National Assembly. Yeah, the members of the National Assembly, in the year 2020, mulipitisha Tea Act number 23 of 2020.
amukutilia manane mkulima mdogo. Muliangalia watu wa juu. Because in that tea act, sikuona pale mkulima aliongelewa. Kila mtu ako na simu, hebu mkukul kama mlipitisha parliament. Lakini amuku angalia mkulima mdogo ako wapi. Because I have read that thing and it is not there. Hakuna mkulima bali alimeongelewa, and without that mkulima, hiyo tea act ingetokana na wapi? Because I'm at the bottom of the pyramid. Mimi ndio nashughulika kubeba ile kunia every morning, and I am the one to receive, supposed to be compensated out apart from the about 20 legislations ya mliweka juu. Mliweka kwa hiyo tea act. Thank you. Another thing is about access to credit. Hiyo imeongelewa na watu wengi. Tea farmers, let us put ourselves together in cooperatives so that we can access tea development fund, which is, I think, is one of the money which is deducted from the tea levy. It's supposed to be passed to the tea farmers through appropriation. So what I'm requesting is, let us be able to take that money to the cooperatives to assist the farmers. Thank you very much. Asante sana. Haya, wacha Senator Chiragai na Didmas mujibu hiyo ya sheria ya chai. Thank you very much. I think that Tea Act number 23, 2020 originated from the Senate. But initially, I think that law imesimamishwa kotini, as you know, by the big players. But there was tea regulations that were supposed to address the issues of farms. But now, since that the parent act does not operate because the big players in the industry have moved to court, I want to assure you, when tea regulations comes to subsidiary legislation, we shall factor in the role of farmers. And I want to assure you, with these guarantee minimum returns, when you look at the law, I think it's section 10, it has tried to address issue of guarantee minimum returns to issues of farmers. So I want to assure you that the Tea Act number 23, 2020, when the regulations come, we will give you input. And I think we did a public participation as I conclude. We were with you in Chemundu with the National Assembly team. Yeah. We went to Tindred, Siret, and we listened to farmers. So those proposals will be captured in tea regulations when the big players in tea industry watoe hiyo kesi iko kotini. Wakitoa, it will allow us parliament to move with speed and process. So Melian Didmas can add on something. Yes, thank you. Thank you, Senator. First of all, I want to inform the audience that I'm a member of the Agriculture Committee. And one of the reasons why the big players went to court is that the Tea Act of number 23 of 2020 actually brought the farmer to the forefront, the small-scale farmer. In fact, in the elections of directors, we proposed that it is not by the acreage you have. It is by, even if you have 10 bushes, you will be allowed to vote. We also introduced the tea board, and we asked that any tea levy that is actually collected, it should not be passed to the farmer, it should be passed to the trader, so that the cost of the proceeds will actually go to the farmer. So that is why the major players, the multinationals, and major players in the industry decided to go to court because this bill was pro-farmer, pro-small-scale farmer, and that is why it is in the court. And even if it comes out of the court, we shall still support the small-scale farmer. Thank you. Thank you. Asante sana. Okay, mimi ninakubaliana na huyu madam kwamba unajua bunge la kitaifa ni baadhi ya state arm of government ambazo zimekuwa under state capture. So parliament has been under state capture. Most of these punitive legislations have been drafted and done by the President Uhuru Muigai Kenyatta himself, forcing us on parliament. And what we are going to do with this new term of parliament, that we are going to reverse all those legislations that are not anchored in the spirit of bottom up, including the aviation. You know, our president is a businessman. He has been conniving with his other, big companies
to impoverish the local farmers. So we are going to take an audit of all the laws that were passed under this parliament. As you are aware, when Uhuru Kenyatta met with Raila Odinga, they increased their numbers. And you know what they will do on a Friday is that they will arrest Rigathi Gachagua, arrest me, arrest Oscar Sudi, so that when they bring these bills in Parliament, they have the numbers to actually approve them. So that's what we are going to do. Thank you. Asante. Thank you. Thank you. Thank you. But, Your Excellency, just one point. If you notice, and I know I can still see the sugarcane farmers are there, one of the major challenges that is affecting the industry is that for farmers to benefit, we have to do value addition. For you to do value addition, you have to do factories. Now, when Asians and others, big people, are doing factories, the VAT on equipment was at 0. When small-scale farmers started doing their own small factories, the government introduced VAT from 0 to 16%. And if you look at what Didmas is saying, is that you look at a president who is interested, who is conflicted in terms of conflict of interest. Because Kabiet is going to take a lot of milk from some factory that I don't want to mention the name, but you people know. Then they decided that we want to cripple, NCC so that it does not operate. They increased the VAT from 0 to 16%. It's the same, even Tuei mentioned. You did a factory the other day, and you had to cough in another almost 60 million on top because of VAT. So members of parliament, what we are asking you also, and I know Your Excellency, Deputy President incoming, you are in that parliament, if we can zero rate the cost of putting up factories for our farmers. If the Asians and all these big people were under zero, were zero rating, they operated under zero rated VAT, why are you increasing when farmers are now starting to put up their small factories? Let us support our farmers and ensure that we hope that the next parliament, ile Didmas amesema, that is why tunataka watu wa Kenya Kwanza, ndio nyinyi mukisema tunataka ku reduce from 16 to 0, you have no problem in ensuring that is implemented in our Senate and in our National Assembly. Okay. Thank you. Excuse me. Another point is about the cost of plucking tea as versus the cost of, the price of tea. When I do my mathematics, nikichuna chai kwa eka moja, naweza napata average of 10,000 shillings per month. Kwa hiyo 3,500 naenda kwa mtu ya kuchuna chai because anachukua shilingi 10. I buy because I'm being paid 20 shillings. I'm just estimating. So what we are crying as these farmers is about the unions in the plantation sector. They want to increase the cost of the salary for the laborer or the person plucking tea, and we are not considering how much the farmer is getting. When you talk about 15 shillings and I'm being paid 20 shillings, surely am I in business? So when you go to parliament, look at Mr. Atwoli on the face and ask him not to increase the time. Thank you. Thank you. Asante sana. Your Excellency, Mr. Gachagua, Senator. I'm asking, Bwana Moderator. Yes. You know, you told us it will be 3 minutes per person. Yes. You are giving them 15 to 20 minutes. Thank you. All your time is over. What is your plan now? Sasa masaa yako imeisha. Wewe umechanganyika because ulisema dakika 3 umewapatia 10, 15. So what is your plan now, given that our time is over, we need to move? I can still see there are many people who have not spoken. What do we do? If you can give us another 25 minutes, we finish. How many sectors are remaining? Chai tumemaliza? Because have, chai was very important. Yes. What other sector is remaining? We have sugar, and we have sports, and transport. Tumalizie hapo. Yes.
Dakika tatu. Sukari, 3 minutes. Yes. Youth, 3 minutes. Yeah. We are finished with the youth, so I think we... Sports. Yes. Sports, 3 minutes. Yes. And transport, 3 minutes. Yes. Then you need 90 minutes, not 25. And hospitality. Maybe, I think let's focus on the key ones. So Key we go ones, to yeah. sugar. Yeah. And I'll ask only one person to speak. Yeah. Then we do transport, one Yeah. person. Yes. Then I'll get sports. Yes. Then we close there. And then if the others, Yes. they can give us a memorandum. Yes. Tutakaa chini kusoma. Sure. So tukuwe na hao watatu dakika tatu. Thank you. Ndio tuweze kujibu. Ndio pia viongozi waweze kwenda nyumbani mapema. Sure. Yeah. Thank you so much. Much obliged. Thank you, Mr. Melly. Please proceed. Your Excellency, Mr. Gachagua, all protocols observed. I am Christopher Melly, a farmer. Good afternoon, everybody. I'll go over a few things without going in details anything. I'll start with farming. Mkulima, point by point. At this moment, 50 kilo bag ya DAB ni shilingi ngapi bwana Gavana? Ni shilingi ngapi? 6,000. I only wanted to put to you what's happening. We've got members of parliament, we've got you, we've got everybody here. If it is 6,000 and I stand, the international quotation for 50 kilo bag, free is 1,760. What's cooking on in this country? If you wanted to know the source, take time and I'll supply with the information. Check on what you are doing. If you are representing us, you are not representing us properly, because why don't you know? And I know, and I can supply with the information. That's one. Do this mathematics to me. The price of 90 kilo maize was fixed by the government of this country at 3,000 Kenyan shillings. At that time, the US dollar was going at 80 shillings a dollar. Take when it is 100 shillings a dollar and you say, adjust for inflation rate, which should be 3,750. What makes it? Calculate to me how it comes back to 2,500. What is cooking on over there? Let me leave that one alone. Let me come to sports. Nandi is a source of champions. And I want everybody to know. Yeah. I want everybody to know. In 1954, the first athletes in Kenya went to Canada, Vancouver. 10 of them. The others who never came from this district were 4. Namely, Jonathan Lelemuria, high chamber from Samburu. Charles Musembi, who was doing 200 meters. Joseph Leresai, who was doing high jump. And Nyandika Mayoro. Those are 4. The rest hailed from this district. And that is Paul Boyd, Maritim, Kiptalam Keter, Lazaro Chepkwany, Lieutenant Colonel Korigo Brigade, Barno, and Kanuti Sum. That's why we call it a source of champions. But one thing, anybody who in the international meet of athletes breaks a record, means he has put himself in a position that no one else in the world has ever reached that time since the creation of the world. Is that a small thing? Second, in the podium, the flag of our country is raised up. I can see 210 countries which have got flags, and he puts them all down and raises Kenya flag. Is that a small thing? The third, there is a standing ovation for that athlete. Everybody in the arena will have to stand up, whether you're a billionaire, king, whatever you are. You have to stand up. Otherwise, the whole thing will be dismissed. Is that a small thing? Thank you. Thank you. Time.
Fourth, no. The fourth, when you break a record, and it's a world record, it means at that time, in that event, you are number one against all living people in the world, 7 billion plus. Is that a small thing? For Gachagua alone. The record was put in 940 BC before Christ by BDP, it is a Greek. 940 years elapsed. We came to Anno Domino after the birth of Christ, and at 2019 plus 940, the record has stayed for 2,959 years. Short 41 years to be 3,000. Is that a small thing? I wanted them to say in this congregation, let anybody who broke a world record be given a state burial with a flag of this country. Thank you. Thank you so much. Asante sana. Thank you, Bwana Meli. Thank you very much. Okay, my name, Your Excellency, Honorable Gachagua. My names are Brigadier Retired Peter Magud, and I will speak as an investor in this county. I've invested so much in this county, and we continue further investing. What I'm talking about is a sugar factory. Why am I talking about that? Is because of the farmers who are suffering. They are suffering in the southern part of Nandi. Mheshimiwa Meli anajua, Governor anajua. Do you know that in Nandi County, in the north and in the south, our sugarcane is milled in West Kenya, that is Kakamega. It is milled in Ndiwa, that is South Nyanza. It is milled in Kisumu. Now, I am a chairman of an investment company called H.E Rigathi Gachagua's company, and we are establishing a sugar mill. In short, the sugar mill that we are going to establish is a 2,500 crushing mill, and it is able to crush all the cane around our area of investment, that is Kimwani. That investment is going to help the farmers, the hustlers, from being charged. Because somebody says, I want to buy your cane, for example. He puts up a weighing machine just near your farm. Now, after weighing, he tells you, my friend, this cane, you are going to transport it to me, to Ndiwa, to Kakamega, to Kisumu. Is that fair? Now, that is why we want to receive the farmer as an investment company. So we are putting up an investment company that's going to put up a sugar mill, and I only have one request, which has been already, I think the governor, maybe Aliona, tasema hiyo, is because of VAT. The machine that we are going to put up as an investment company is 3.8 billion Kenya shillings. And if you calculate 16% of VAT, utajua ni ngapi. And we are competing, it's a competitive business. We are competing with barons. You actually know the barons. You know them. They are known in this country. So, please, when you come to power in the 9th of August this year and going forward, look at what the governor said about VAT. 3.8%, 3.8 billion VAT alone, it will put you out of business, and the baron will laugh all the way to the farmer. So please, let's have our farmers. Thank you, Your Excellency. That was my point. Sana. In fact, let me answer you. It is actually true that ya kwamba the sugarcane plant here in Nandi, the cost of transport to outside this place, yes, ndio inamaliza mkulima. Mkulima, kisha. So our government really want to encourage an investor to put up a factory within this county so that that transport cost will go directly to the farmer. Correct. I want to assure you that this will be a responsible government. If the government of the Republic of Kenya give tax waiver to Commercial Bank of Africa when it was acquiring NIC Bank, surely
a responsible government would have no problem giving a tax waiver to a miller who is coming to empower the hustlers of Nandi. Thank you, Your Excellency. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. This is our farmer. He can tell you further. Your Excellency, sir, Deputy President. Ulisema mtu mmoja kwa kila sekta, umeweka wawili. They have hijacked me. Sasa wewe take control, my friend. Thank you. Your Excellency, sir, this is a critical area. I just want to mention two issues. One is about funding to sugarcane farmers, these small-scale farmers. Since they don't have any collateral, tunasema kwamba wakati wa zamani tulikuwa na Kenya Sugar Board. Na serikali walifanya ujanja juzi ya Jubilee, wakatengeneza AFA. Wakaunda a fund inaitwa commodity fund. Tunakuomba kwa hii serikali inakuja, mfunje hiyo commodity fund, mrudishe pesa kwa Kenya Sugar Board, mkulima wa kawaida apate hiyo pesa bila collateral yoyote. Number 2, state-owned mills. Hii factories wange privatize juzi. Na ile ukora yote walikuwa naye. Hiyo maneno hatutaki kusikia kama wakulima ya miwa. Factories ibaki na serikali ndio tukue na structured management na hakuna maneno ya monopoly kama private mills. Ya mwisho, tafadhali kama serikali, we want the government to modernize those mills iwe kwa technology ya kisasa yenye wako na ethanol generation, mambo ya paper, fertilizer na hiyo vitu yote. Asante. Mwisho, Thank you. Privatization. Ile kitu nilisema. Privatization hatutaki wafwenye wa ndani Kenya lakini wanajiita wasungu. Tunataka wakulima wawe involved, tuwe na stake kwa hiyo privatization. Thank you. Asanteni sana. Asante sana. Transport alafu tumalizie sports. Your Excellency, the Deputy President of UDA, Your Excellency, the Governor, all our distinguished guests, good afternoon. Yangu ni ile moto kwa sababu uchukuzi inakuza maisha ya kila mtu uko chini. Ya kwanza ni kusema ya kwamba matatu ama transport ndio inaandika watu wengi sana across all the cadres. Shida ya kwanza tangu COVID itokee Kenya hii ni kulipa loan. Shida ya pili ni kununua gari. Shida ya tatu ni amani nyumbani. Shida ya nne, amani ndani ya gari. Ukipanda gari kutoka Eldoret kuja Kapsabet ni manunguniko. Shauri bei unaambia ile ambayo hujawahi kusikia. Mwaka huu mwezi wa 4 wakati shule ilifungwa, watoto walipeleka shuleni na ile pesa walikuwa najua gharama ya barabara ni hii. Watoto kurudi gharama ilikuwa ni double. Na wasasi walikuwa wanajua wamefanya kazi yao. Bei ya mafuta ambaye ni tofauti kutoka Kenya, Nairobi, Mombasa, Nairobi na Eldoret. Ni sababu gani? Tuliambiwa wakati mwingine mafuta imepatikana Lotwa. Tukasema haleluya. Mpaka saa hii hiyo bei ya mafuta ambayo ilipatikana Lotwa hatujasikia na hatuoni. Maombi langu, tunaomba serikali ya Kenya Kwanza ije ifanye hiyo mafuta ambayo ilipatikana, tusikia kwamba Kenya iko na mafuta. Ya pili ni mabarabara. Hata mtu akiwa kijana huwezi vaa nguo mwaka 10 bila kuongeza hata mshipi. Barabara ya Kenya, pikipiki iko hapa, boda iko hapa, mkokoteni iko hapa na matatu. Na barabara ni hiyo mbili tu tunaangania. Ndio unaona watu wanagongwa, wanafunjika mguu. Tutafanyaje barabara zetu hasa within urban towns? Kwa mfano ukiwa Kapsabet kutoka Jepterit mpaka Mobo, barabara ni hiyo lane 2 na kila mtu anapigania afike town kwa saa ambayo inatakikana. Ninaomba barabara katika urban towns sipanuliwe. Ile ambayo inafuata tena ni counties networking. Ukienda Kericho atupaka uende Nyanza ndio ufike Kericho. Ukienda Kakamega kutoka Kapsabet unaenda Vihiga ndio uende Kakamega. Tungependekeza tuchenge barabara ambayo ina connect counties direct. Kama ni Kericho ipite kwa Mheshimiwa Meli huko iingie Kericho. Kama ni Kakamega ni Shinyalu Kakamega. Itapunguza saa na pesa. Ya mwisho, kwa sababu najua maswali mengi
ulikuwa umejibu mheshimiwa. Nikupongeza serikali ya county kwa yale ambaye tumepitia. Wakati kulikuwa hakuna pesa, wakati wa shida mingi, tulifanya kazi pamoja. Lakini kuna kitu moja ambaye hamjatimiza kama party. Watu wa matatu walifanya kazi Mgweni wakati wa nomination. Mpaka saa hii hawajalipwa na watu wako kwa ofisi. Alafu ya kiwanda, Your Excellency the Governor of Nandi County, I do not know whether we have a plan to do our own industrial park